Looks like UE5 right there, chap. Looks a lot like UE5, doesn't it? Yeet. Ah. Little slide feature, huh? Block it with the pan. That's a cool fight sequence. Yay! That's me whenever I drive. New energy drink skin I just saw. Dude, what a great song to go with this, huh? Boom! The C4 play. Go, Sonics, go! Oh, Sonic's getting killed. No, Sonic, no! Bodies Refugee by M83. That's a badass video, dude. That's what I want to watch next, but down there. So a couple things. Number one, this obviously is likely just a cinematic trailer, but it also could be a little showcase teaser of UE5. This very well could be a UE5 cinematic showcase teaser. I'm not saying gameplay is going to look like this, but this kind of graphical style does look like it's made in UE5. If we look, was it right here when he lands? Hold on. No, not here. Here. So in a few videos, we've seen an animation where they parachute, where they're parachuting down, or they're just jumping and vaulting from a high location, and when they hit the ground, they do a roll. We've also seen them just do a roll sitting out in the open, like that one, a famous one is on Erangel, where the car was coming down on the Erangel bridge, and the guy literally rolled out the way, like he was crouched in there, and the car was coming, and he rolled out of the way of the vehicle. And so I was saying that it's possible they could be adding a roll animation, a roll feature to PUBG. I don't think that's actually the case. I think it was just cinematic trickery. Like when they do these animations in the video, they make the characters do these fun looking things that they don't plan on doing in the game. That's what we could be seeing here. Or this could be a UE5 thing where, hey, we're actually going to implement more character movement, like rolling, sliding, that kind of stuff. So it's hard to say, but it's still cool nonetheless. And you can just tell, like, the movements in general in this trailer are very fast paced, like way faster than what they are in the game. That says what? Energy drink, whatever. Probably a new energy drink skin, and then maybe a new weapon charm or something like that for PUBG 8-year anniversary. Just some little small things I picked up in there in the video.
Maybe a new bicycle skin or a motorbike skin. Who is Ross DMZ? Does anybody know who that person is? What if it's like a developer or something? Anywho's, what a kick-ass trailer. Really enjoyed that. And now I want to go watch this dev all about Sanhok Destruction. 1 day ago. Sanhok is in ruins. You've got questions. PUBG director Taehoon Kim, this is the guy who I met with in Germany, responds to community comments and hot takes in the Sanhok Destruction update. And a full Q&A there. Let's take a look. 안녕하세요. PUBG 배틀그라운드 디렉터 김태현입니다. Question? 저희 산업 파괴 맵 내부 드랍 찾아왔고 이번이 두 번째인 것 같아요. 다양한 지역에서 다양한 의견들과 피드백 받아서 답변한 부분이 아마 미흡할 수도 있어요. 뭐 여러 가지 저희가 뭐 시간 여건상 다양한 말씀을 못 드리니까 뭐 그 외에 또 필요한 부분이 있다면 언제든지 다양한 경로를 통해서 또 요청을 주시거나 피드백 주시면은 뭐 성실성의껏 답변 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 또 유저 코멘트 보도록 하겠습니다. 들어가자. 첫 번째 유저 코멘트 한번 보도록 하겠습니다. 새로운 산옥의 파괴 기능이 마음에 들어요. 새로운 레드존은 이전보다 훨씬 더 멋져서 로켓이 멀리 떨어진 곳을 폭격하는 모습. Red zone's way cooler now. 폭발도 더 멋지게 보입니다. 그리고 현재 맵의 성능은 좋지 않으며 무작위로 오래 지속되는 끊김 현상이 발생하고 Performance is tough. 유저분의 Agreed. 코멘트는 좀 좋은 것 같고요. 정확하게 핵심을 찌른 것 같아요. 레드존 저도 참 아름답게 생각하는데 그게 아무래도 성능을 조금 잡아먹긴 해요. 근데 저희 산업의 성능이 또 얘 때문에 그런 건 아니고요. 저희 파괴 기능을 넣었으니까 아무래도 성능에 좀 이슈가 있는 것 같고요. 그 부분에 대해서 저희도 충분히 인지하고 있고 저희 개발자들도 좀 온도감 높게 보고 있습니다. 지금도 개발을 하고 있으니까 조금만 더 기다려 주시면은 뭐 예전 산업만큼은 아니지만 그래도 저희가 파괴 기능 넣으면서도 유저분들이 납득할 수 있는 성능을 최대한 만들어 보도록 They said 하겠습니다. if we keep the destruction 산업을 feature. 유지하고 What do you mean if? 다른 맵에 더 많이 추가해 주세요. 10점 만점에 10점. 파괴 피처를 좋아해 주시니까 저도 참 기쁜데요. 다른 맵에서 추가되는 것들은 아직까지 좀 고려. Add them to other maps we're not considering just yet. 코멘트에서도 나왔지만 이제 성능상의 문제가 많다. Still a lot of performance issues to tackle. 해결해보고 Focus on optimization, then consider other maps. 고민이 좀 될 것 같고요. 당연히 저도 디렉터로서 파괴 기능을 모든 맵에 다 넣고 실제로 그런 뭐 파괴 기능이 배틀로얄에서 여러 가지 변수를 만들어내는 것을 확인하고 보고 싶지만 현재로서는 저희가 이제 성능을 더 먼저 잡는 게 급선무기 때문에 그거부터 해결하고 그 다음을 좀 고민해 보도록 하겠습니다. 일반 매치에서 산옥을 고정해 주세요. 카라킨과 파라모는 게임 플레이가 일반 맵과 너무 달라서 Permanent Sanhok? No. 일단은 이 유저분에게 산옥을 플레이해 주시고 산옥을 좋아해 주셔서 감사하다는 말씀을 먼저 드리도록 하겠습니다. 근데 사실 이 맵 로테이션을 뭐 고정한다라는 게 사실 현실적으로 좀 저희 서비스상 어려운 것도 사실이고요. 그리고 리전마다 그런 서비스의 형태가 다르다 보니까 어떤 리전에서는 뭐 맵이 선택도 되고 어떤 리전에서는 맵을 모두 다 랜덤으로 고를 수 없게 되어 있는 리전들이 있는데요. 그 부분에서 유동적으로 저희가 이제 What's up, Josh? 웹 서비스를 다르게 하려고는 하는데 대다수의 유저분들이 좀 더 좋아하는 They used to have a queue separate for big map and small map. At least on console. Whenever Sanhok first came out, they did. 유저분들이 좀 만족할 수 있게끔 저희도 좀 최선의 노력을 다해서 한번 계획을 만들어 보도록 하겠습니다. Problem is just number of players. 재미있고 마음에 드는데 그래픽 화질까지 바꿔버린 것은 아쉬움. 색감이 과하게 쨍해서 오래 하면 눈이 피로하고 심지어 세게하기 올 것 같은 느낌이라고 하네요. 일단 제가 이 유저분에게 드리고 싶은 말씀은 This guy's complaining about, yeah. He's complaining about how vivid the colors are. 50으로 바꿔보시고 Bro, just turn down your brightness or lower your contrast in your monitor. 제공하고 있으니까 What are we talking about? 그래도 너무 밝다라고 하면은 사실 그 부분에 대해서 저희도 다시 한번 고민해 보도록. Who the hell made that comment? 산옥을 이번에 좀 색감을 변경하거나 한 거는 저희가 좀 산옥에 대해 Chat, you guys know you can adjust your own contrast and brightness, right? Like you can adjust the brightness in game, and you can also just go to your NVIDIA control panel, like your monitor settings, and just turn up or turn down your contrast for everything on your monitor. You can even do it for app specific things like PUBG. 대한 그런 습하고 이런 지역에 대한 분위기를
조금 더 느낄 수 있게끔 Map 저희가 specific 개선을 elements 해보도록 like 하겠습니다. humidity. I mean 화염병은 fog? 나무 문을 태울 수 있는 것처럼 Like 물을 Molotovs can 촉촉하게 burn 나무 wood. 지까지 태울 수 있게 하면 더 Gas 합리적이고 can explosions could also set wooden houses on 사실 이 fire. 부분도 저희가 I mean, that'd be cool, like on destruction 다양하게 maps. 다양한 피처들을 That's a good idea. 고민해봤는데 사실 이런 것들도 다 But 성능의 it'd be kind of 이슈가 OP if one Molotov could burn down like a whole house or something, you know? 해놨어요. 성능의 이슈가 좀 사라지고 나서 다양하게 좀 파괴할 수 있는 것도 좀 고려해 볼 것 같아요. 뭐 일례로 그런 아이디어들도 많았어요. 저희가 뭐 BRDM 같은 거 들이박으면 BRDM으로 다 부실 수 있고. BRDM crashing through buildings would be cool. 부분에서 아무래도 성능상 이슈가 좀 많이 있을 것 같다라는 내부 의견들이 있어서 그런 것도 최대한 배제하고 저희가 최소한 Just freaking the first floor house, boom! 보시면 좋을 것 같습니다. PUBG는 더 이상 서바이벌 게임이 아닙니다. PUBG는 조준, 위치, 전술을 겨루는 It's 경쟁 no 게임입니다. longer a survival game. Interesting. 판처파우스터 등 게임의 This is a community comment. I want to see what he says to this. 많은 플레이어에게 불필요하게 느껴집니다. 일단은 정정하고 싶은 게 PUBG는 더 이상 서바이벌 게임이 아니라고 말씀해 주시는데 이건 제가 동의할 수는 없고요. 개개인의 생각이 다르니까. 그러니까 제 Wait, he says he agrees? 서바이벌 게임이라고 생각하. I have to disagree with the idea that PUBG is no longer a survival game. That he does not agree. 개개인의 생각이 다르니까. 그러니까 제 생각은 여전히 서바이벌 게임이라고 생각하고 있고요. 당연히 뭐 PUBG는 조준, 위치, 전술을 다루는 경쟁 게임으로 돼가고 있는 것도 사실이에요. 사실이지만 저희의 개발 의도는 서바이벌 게임이라는 거를 최대한 가져가려고 저희가 개발을 하고 있고요. 그리고 레드존 판처파우스트 같은 것들이 사실 불필요하다고 느끼는 유저분들이 많아요. 사실 저도 뭐 그런 피드백을 많이 받고 있고 지금 이렇게 말씀 주신 유저분도 그런 생각을 가지고 계시는데 I mean, the Panzer 이런 것들 또 좋아하는 유저분들 in PGC, like esports, is tough. I agree. 유저분들이 잘 이용하고 But in like regular mode, 즐기시면 된다고 I feel like it's 생각하고 fine. 삭제하거나 없애거나 We don't plan to remove these features. 만약에 뭐 이런 것들이 조금 Like maybe if anything, you do what I said about the 개선을 explosions 검토해서 for Panzers. 하도록 하겠습니다. Make it deal way less damage to people and more damage to vehicles and buildings. 하지만 두 가지 의견이 있습니다. 레드존 구역이 너무 위험합니다. The red zone is too dangerous. What? Really? 두 번째, 새로 추가된 나무는 온 들판에 가득 차 있고 New trees make driving difficult? Yeah, but it's cover though. You need trees for cover. 위험한 게 맞아요. The red zone, you can see it coming down. 위험해야 되는 게 맞습니다. Yeah, you can see the rockets coming down. What do you mean? It's easy to avoid it. Yeah. 그리고 저희가 이번에 개선한 게 데미지 밸런스 다시 조정했고요. 그래서 실제로 DBNO가 되거나 사망까지 이르는 게 많이 Dead but not out and deaths have significantly decreased with the new red zone. 잘 학습하시고 잘 피하셨으면 좋겠습니다. He just told that dude to get good. he said it in a very nice way. Get good, bro. You're shit. 현수탄, 뭐 박격포, 판처파우스트 등 이런 파괴 가능한 것들로 콘크리트, 목조 건물, 강철, 암석, 건축물에 미치는 피해량 데이터가 궁금하다. 이게 뭐 어려운 건 아니긴 한데 이거는 좀 내부적으로 한번 검토를 해보도록 하겠습니다. 저희가 뭐 이런 데이터들을 다 상세하게 공유한 적은 없었어가지고 자세한 데이터는 공개를 못 드리더라도 그럼 뭐 Yeah, I don't know. I feel like it's pretty self-explanatory. Two frag grenades if you need concrete. A sticky bomb C4 for one concrete. One Panzer for a concrete. It's pretty self-explanatory. All the wooden stuff is blown up easy. 변수도 추가가 필요해 보인다라고 말씀해 주셨는데 이 부분도 Ways to reduce 좋은 아이디어인 damage. 것 같아요. 근데 일단 현재로서는 좀 파괴 기능에 좀 더 집중하고 싶고요. 파괴가 좀 더 원활하게 배틀로얄에 자리 잡고 나면은 그런 파괴나 이런 것들 이용해서 좀 더 다양한 플레이가 나올 수 있게끔 Okay. 고민을 해보도록 하겠습니다. So right now they're just worried about performance for the construction, destruction stuff. Sorry. 건물이 레드존에 의해 파괴될 때 그 빌딩 안의 플레이어는 아무런 If the red zone blows up a building, you don't take any damage. Is that real? 레드존에 의한 폭발 안에 있는 플레이어도 데미지를 입도록 바꿔주세요. 사실 이 부분은 의도한 게 맞아요. This was intentional. 건물 위에 터졌을 The 때 red zone strikes a building, players inside stay safe. Interesting. Why is that? 유저분의 의견대로 피해를 If we change this and 보게 made the players take 했으면 damage, we'd get the opposite 피해가 feedback. 복원된다라고 Players say they shouldn't take damage. 실제 건물 안에 있는데 Well, no, I don't think that's true. Players think you shouldn't take damage inside of like a snowstorm or a sandstorm when you're in a building. But I feel like most players would agree that if a mortar strike or a rocket strike hit your building and cause the building to collapse,
you should take damage inside of it. Because if you remember on Karakin, if the black zone, the big missile that comes down on Karakin, if that hits your building, you do die instantly. 터져서 다 그냥 거기서 다 죽어버리는 이런 경험은 좀 안 했으면 좋겠다는 생각이 있어서 레드존은 건물만 파괴하는 걸로 했고요. 파괴한 건물에 If the building is already destroyed, 죽는 건 어쩔 수 없고요. then you'll take damage. 현실적으로 지금 저희가 뭐 I feel like you should take damage. If the building destroys around you, you should take damage. 파괴 메커니즘이 적용된 후 부트캠프로 가는 사람이 많이 줄었다. 부트캠프만큼은 파괴 불가능한 지역으로 설정했으면 좋겠다라고 말씀해 Boot camp to be an indestructible zone? Bro, what? 제가 보기에는 파괴라기보다는 No way. 때문인 것 같아요. 파괴가 있어서 부트캠프에 안 간다기보다는 기존 부트캠프는 이제 Yeah, he's 100% right. They're not avoiding boot camp because of destruction. They're avoiding hot drops because of performance issues. 공간인데 저희가 이제 파괴를 넣다 보니까 성능이 더 안 좋아져서 Yeah, whoever made that comment is just they're misinformed. People aren't avoiding boot camp because they're like, oh, I don't want to have a destructible wall. No, they're avoiding because of the performance issues right now. 플레이를 즐기던 유저분들이 조금 DPA 하게 되지 않았나. I still land boot camp, honestly. I think it's like the funnest spot to land on Sanhok with all the destruction. 자연스럽게 해결되지 않을까라고 기대하고 있습니다. 조금만 더 기다려 주시면은 좋을 것 같습니다. Panzerfaust spawn rate and tree density. Yeah, well, they did increase the explosive spawn rate. See? You should reduce that now. That should be reduced now. At this point, everyone understands destruction. We get it. That should be reduced. We're removing this. Oh, wait. Is he removing it completely or just going back to the old one? Oh, reviewing it. Got you. Well, of course it's causing frustration for players. What do you mean? Of course. 그리고 나무는 저는 기존의 산옥도 나무가 이미 많았다고 생각이 들거든요. 그리고 나무를 추가는 저희가 하긴 했는데 Sanhok already had trees. We added more trees. 더 많이 스폰된 건 아닐 거예요. 저희도 바나나 나무 지역 쪽에서 Most of the trees added are in the banana tree area. Like he's basically telling all these people who are giving comments just to get good. 아주 얄쌍한 나무라서 게임 플레이에 크게 그렇게 That's funny, man. 문제가 될 것 같지는 않다고 생각이 들어요. 그래서 진짜 나무가 너무 많아졌다라고 생각이 들고 플레이가 불편해졌다면 저희도 한번 검토는 해보겠는데 일단 저희가 개발했을 때 당시에는 나무를 그렇게 많이 추가하진 않았어요. 기존 산옥에도 이미 나무가 많았어요. Yeah, Sanhok is literally a jungle. The buggy and dirt bike are being removed from Sanhok. 산옥 지역에 딱 맞는 탈 것이라고 생각했는데 Two vehicles that seem perfect for that terrain. I'm sad to see them go. 참 안타까운데요. 이 부분에 대해서는 이 부분도 성능의 이슈가 The main issue here was performance. Adding destruction caused performance. So you had to remove two type of vehicles? 성능을 맞추기 위해서 탈 것들의 개수라기보다는 We had to reduce vehicle variety instead of quantity. Interesting. 산옥에서 최대한 유저분들이 I wonder why vehicle type 덜 사용하는 게 affects performance. 일단 없애두긴 했는데 이 부분은 아마 저희가 성능이 개선되면은 돌아올 수도 있는데 Maybe a developer could like chime in and help us with that. But like, why would the variety of vehicles affect it? 블루칩 송신 타워를 Could you add more blue chip towers to Sanhok? 사실 뭐 이 부분도 이미 This has actually been addressed, you said. We added the feature in January, 계획이 없었어요. 저희가 산옥에 which originally didn't consider recall. 사실 저희 유저분들의 요청도 많았고 Yeah, every map should have recall. There should be no map without it. 이 파괴 기능에 산옥의 부활이 같이 들어가줘야 조금 더 맞는 것 같다라고 말씀해 주셔서 이 부분은 저희가 빠르게 1월에 적용을 했고요. So we quickly implemented it in January. 산옥의 부활 Okay, this doesn't actually answer the guy's question. The guy's question was, hey, can you add more revive stations in Sanhok? I don't think he understood the question because his answer was, oh no, we already added revive to Sanhok, silly, go play it. No, the question was, hey, we like revive. Can you put more of them on the map? And while you're at it, reduce the timer. 개수가 적은지 뭐 이런 등등 피드백을 또 추가로 주시면은 좋겠습니다.
더 나은 이펙트를 위해 바나나를 먹으면 체력이나 에너지가 회복되는 Eating 기능을 bananas 추가하면 어떨까요? restores health or energy. 이거는 That's a very interesting idea. In other words, remove this player from the community. 아이디어는 좋은데 이벤트성으로 어떤 We may consider a fun event eating bananas. 그런 것도 해볼 수 있을 것 같은데 특별히 뭐 저희가 피처 However, I'm not sure 바나나를 먹는 뭐 이런 it fits into PUBG. 조금 Yeah, 생각이 좀 드네요. I don't speak Korean, but I knew exactly what he was going to say. 그 부분에 대해서는 현재로서는 쉽지 않다라고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 두 번째는요. 바나나 농장을 바나나 의상을 입고 I want to run around the banana farm in a banana outfit. 바나나 보트를 타고 Grief. 질주하고 싶습니다라는 의견인데요. What's up, Hunter? 참 What's up, Spiky? No. 의견인 것 같아요. Do not use DirectX 12. I turned it on and regret it. 의상을 뭐 I'm going back to DX11 enhanced. 되지만 이거는 이제 저희 또 의상을 만드는 팀하고 얘기를 나눠봐야 되니까 그 부분은 제가 전달하도록 하겠습니다. 근데 이제 바나나 보트를 타고 Racing on a banana boat. Okay. Somebody's got an infatuation with bananas. 진짜 뭐 저희 PUBG가 10년, 20년 더 되면은 In 10 or 20 years from now, we might give it a try. 현실적으로는 Dude, he is trolling the community. 좋은 아이디어 감사합니다. He is trolling the community. 여기 끝났네. 일단 뭐 유저 코멘트는 다 다뤘고요. Is that it? 뭐 산옥 하계에 관심이 많으시고 애정이 많으시고 뭐 플레이가 재밌으니까 이런 의견들 다양한 의견들 주셨다고 생각이 들어요. 근데 아직은 저희가 뭐 여러 가지 미흡한 부분이 많고 미흡한 부분을 빠르게 해결해서 유저분들이 조금 더 산옥을 재미있게 그리고 불편하지 않게 만들도록 할 테니까 조금만 기다려 주시기 바랍니다. 네, 산옥 플레이 많이 해주시기 바랍니다. 감사합니다. See you on the battleground. See you in the battlegrounds, Tune. 가자. 가자. Okay. Let's go see what this is real quick. I like those video interviews, man. I know some people think they're silly, but I love hearing like from a developer's feedback and opinion on why they're doing decisions or what they think about certain community sentiments. I love that kind of stuff. Here's some other questions that I don't think were in there. I'm not gonna go through all these. I think Bob's ready, but so let me just breeze through these, see if I see any that are like interesting. Here, destruction terrain feature first introduced in Rondo will be gradually implemented to Tego, Miramar, and Erangel. As for destructible buildings and objects introduced in Sanhok, still various factors to consider, such as performance and gameplay balance. Carefully evaluating whether expanding this feature to other maps is the right decision. So this is actually big news. So they're saying that the destructible map environment, which is where the ground is destructible, you can, blow it up with a grenade, C4, or if a vehicle blows up, it creates that divot or hole. That is coming to Tego, Miramar, and Erangel. Interesting that they didn't say Destin on here, like the other 8x8 map or Vikindi. So that's kind of weird, but okay. So 3 more maps are going to get it. Is there a possibility of adding progressive costumes to the game? We will be able to share more details about this when we release the 2025 roadmap soon, which comes out next week. You heard it here first, chat. Progressive costumes coming to PUBG. And you add a search function for items. That would actually be really good. We are not currently developing a search system. Oh, okay. Why are there so many currencies in PUBG? Our goal is to provide diverse and enjoyable out-of-match experiences through the current system. While we have no plans to reduce the number of currencies, we are continuously exploring ways to add improve the overall player experience. Why are you promoting TPP in esports and don't stick to FPP like most other FPS games? Both ranked and esports aim to provide competitive challenges for players. We have previously emphasized the importance of bridging the gap between playing and watching the game. While FPP has a dedicated fan base, TPP is significantly more popular across all regions. Therefore, we are committed to delivering both an exciting viewing experience and competitive challenges for our TPP players as well. Yo! Some ARs are weak. Are you going to buff them? We are preparing balance updates and meta adjustments this year, just like last year. Rather than focusing on individual weapons, we're striking balance across weapon categories. A good example is the buff that they did to SMGs, and then they did the nerf to the DMR.
While we continue refining the balance among individual weapons, our primary focus remains on ensuring balance across different weapon types. They also buffed shotguns recently. What are you going to do with thermoscope? Please. We are fully aware of the feedback of the thermoscope, especially from the Western community. Does the Asia community just not care about being able to see through smoke grenades? We have conducted extensive reviews and discussions, and details on the changes of the thermoscope and other map-specific items will be shared in the upcoming roadmap. Please remove it. All right, that's it for the extra questions.